Okay, so ngayong araw, mag-start tayo ng student t-test. So, paano ba mag-analyze ng data gamit ng student t-test? So, punta muna tayo sa definition. So, yung student t-test is statistical analysis to find out the difference of one specific characteristic or variable between two groups by comparing the average value or mean. So, ibig sabihin, meron kang dalawang grupo na pinagkukumpara. Tapos, ang pinagkukumpara mo sa dalawang grupo na to ay yung average measurement nila or characteristic. So, ibig sabihin, ang kukolektahin mo sa dalawang grupo na to ay continuous variable, hindi categorical variable. And then, kukuhanin mo yung average ng continuous variable na yon at yun yung pagkukumparahin mo. So, for example, gusto mong pagkumparahin yung tangkad ng mga lalaki tsaka sa mga babae. So, yun yung student t-test. So, it tries to answer, is there a significant difference between the average of two groups? So, sabihin, gusto mo malaman kung ang isang grupo ba, so for example, lalaki o babae, ay may diferensya sa kanilang height o kanilang tangkad. So, it also answers, is it due to random chance? So, nagkataon lang ba na may diferensya yung kanilang katangkadan or height? Or did we made an error in choosing who to include in the groups? So, for example, nagkaroon ka ba ng bias kasi meron kang favoritism na grupo na yun lang yung pinili mo. So, for example, yung height na kinuha mo sa mga lalaki is lahat mga basketball players, and then yung sa mga babae is the general public, or it could be the other way around. So, pag ganun, meron kang sampling error. Okay? Now, ang ating t-test, may dalawa siyang klase. Yung first is yung unpaired t-test or independent t-test. Ito yung part na meron kang pinagkukumpara na dalawang magkaibang grupo. So, for example, by definition, you are contrasting two independent or unrelated groups. So, for example, between males and females, or yung mga nakatira sa syudad at saka yung mga nakatira sa kabukiran. Okay, so they're different and very unrelated groups. So, pag gumagawa tayo ng independent t-test, uunahin palagi natin yung paggawa ng null hypothesis. So, pag null hypothesis, ang i-state natin siya as there is no, so yung symbol niya pala is H sub 0, okay, HO. At ang ating null hypothesis statement ay there's no significant difference between the means or average of the two groups. Pag alternative naman, yung symbol niya pwede siyang H1 or pwede siyang HA. Ang ating alternative hypothesis ay there is a significant difference between the two population means. The difference is unlikely caused by random chance or sampling error. Now, kapag gumagawa tayo ng unpaired t-test, meron tayong mga assumptions. Pero sa video na to, hindi natin masyado susundin yung assumption kasi hindi naman siya ipapublish na research. But, technically, ito yung assumptions pag gagawin mo yung unpaired t-test. So, the first one is the variable follows a normal distribution curve. So, kanina sinabi ko, diba, continuous variable yung kukuhanin mo, hindi categorical. So, dapat meron siyang sinusunod na normal distribution curve or meron siyang shape. Then, the observed measurement is independently sampled. So, ibig sabihin, wala kang bias, wala kang piniling grupo, like hindi mo pinili yung mga basketball player rather than the general public, yung nakikita mo or nakakasalamuha mo sa karsada or anywhere na public. The variable is a ratio or an interval. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, hindi siya categorical. Meron siyang specific numerical value. It's either ratio or interval. And then both group
has the same standard deviation or variance. So, ibig sabihin, pag pinulat mo yung normal distribution curve nila, meron silang same spread, same shape. Pero hindi natin ito susundin kasi nga, for the sake of lecture lang and, well, explanation lang. The two groups are independent of each other. Another kind of your t-test is paired t-test, also known as the dependent t-test or the correlated t-test. So, ito yung nagkukumpara ka ng parehong grupo ng mga tao. So, comparing the same group of people. So, for example, gusto mong malaman yung epekto ng pagiging menopause ng isang babae sa kanilang bone density. Bone density, importante kasi yon dahil meron siyang risk ng osteoporosis. So, osteoporosis, meron kang risk sa fracture sa likod. Ito yung keyword, same group of people. So, ang group natin is women. Okay? Pero, ang pinagkaibahan nila is yung isang grupo is menopause na, ibig sabihin, hindi na nagre-regla. At yung isa naman na kinukumpara mo ay non-menopause. Ibig sabihin, nagre-regla pa rin. Okay? Currently, nagre-regla pa rin. So, yun yung pinagkukumpara mo. Same people, women, pero magkaibang health condition, magkaibang setup. Isang hindi na nire-regla or menopause na, tapos isa naman is nagre-regla pa, hindi pa menopause. Comparing items that measures the same variable. So, for example, digital versus manual sphygmomanometer, yung pangsukat ng BP. So, may pinagkaiba ba kapag manual mo siya sinukat yung BP or gumamit ka ng digital, yung automatic. So, malaman ngayon, alin ba ang mas maganda? Alin ba ang mas accurate? More accurate, yung bang mano-mano na pag-BBP or yung automatic. So, meron bang pinagkaiba yung average reading ng BP? Another one is yung being subjected to the same condition. So, for example, pareho sila ng iniinom na gamot or pareho silang procedure na ginawa. For example, may parehong operasyon na ginawa sa kanila. So, same na tao, same na condition, pero mag-iba yung treatment na ginawa sa kanya. So, pwedeng may effective drug, tapos yung isa naman may isang placebo or any of the two. So, yung null hypothesis natin should be stated as there is no significant difference between the means or the average of the two groups. Alternative, there is a significant difference between the two group means and the difference is unlikely caused by random chance or sampling error. Katulad ng unpaired test, t-test, so meron din tayong assumption sa paired t-test. So, follows a normal distribution curve, the measurement is independently sampled, and the variable should not have any outliers. The variables should be continuous, ratio or interval, and the two groups are related to each other or match pairs. So, match pairs, yung women na comparison natin sa taas. For this video, so we're going to use a dataset at yung dataset na kinuha ko is galing dito sa webpage na to. So, it's about HL7 and the file name is diabetesrct180.csv. CSV is comma separated value. So ito yun, meron siyang 181 siya dito kasi yung first line is nandun yung headers or yung mga pangalan ng variables mo. So sa dulo 181 siya, pero overall it's 180 data points. Okay, so pwede mo makuha yan dyan. Ang ginawa ko kasi, since medyo confusing tong headers nila, so binago ko siya. So yung ID nila, ginawa kong patient ID, status, civil status, then HbA1c 0612. So initial HbA1c reading. Paano ko nalaman tong mga to? So medyo matagal na akong gumagawa ng
analytics, at lahat sila almost ay sa healthcare datasets. So alam ko na yung kung paano mag-shortcut sila sa pagpapangalan ng dataset. Anyway, so ito yung binago ko. So HA1C 0612. So initial 6 months, after 6 months, after 12 months. SBP 0612. So systolic BP initial after 6 months, after 12 months. ASA 0612. So aspirin is acetylsalicylic acid. Yun yung correct pharmacological term, I think, ng aspirin. So acetylsalicylic acid. So aspirin initial, then after 6 months, after 12 months. So Pat Grace is patient race, I think. So I just put it as race, Pat gender, so education level, income brackets, then dice. So I think it's the duration of the disease. So ginawa ko na lang siyang diabetes duration. Then ENR insurance, ito hindi ako sure, pero ginawa ko na lang siyang insurance. Age, BMI, so in-expand ko lang siya, ginawa kong body mass index. So body mass index is the proportion of your height to your weight. Literacy score, not sure kung anong ibig sabihin na dito. Siguro nagsagawa sila ng IQ score, I don't know. Literacy, this is the level of literacy, which I presume na kung ano yung natapos mo. So hindi ka ba nakatapos ng elementary, nag-graduate ka na elementary, high school, yan. Ito, hindi ko sure kung anong ibig sabihin nila dito, pero kinopya ko na lang. And same, this one, difference. Yung difference is from difference nitong measurement ng HbA1c, 12 months minus the initial level. So, yan, what's the difference of that? Okay? With that, pwede na tayo mag-open ng orange. So, open tayo ng orange. So, ito yung default look ng iyong orange. So, pwede kang gumawa ng file. Pwedeng right-click, file. Then, pupuntahan mo yung iyong dataset. So, di ba binago ko nga? Ito na yung dataset na gagamitin natin, hindi itong isa na to. Okay? So, pupuntahan mo yan. Pwede mo naman na click mo, drag, yan. So, magiging siyang 2 files. Itong file na to is yung dataset na gusto mong ma-analyze, and then ito yung ni-right-click mo kanina. So, remove lang natin to. Then, change lang natin. Yung rename lang natin. So, rename diabetes. Then, once you have the file loaded, kapag na-load mo siya, check mo lang kung ano ba talaga siya, yung laman. So, dito, so yan nakalista lahat ng iyong variables or features. So, check natin. So, civil status, okay, categorical, HbA1c level, so, di ba, it's a ratio or interval, okay, systolic BP, then aspirin, so, categorical siya, siguro kasi 0, hindi nakatanggap ng aspirin, then 1, nakatanggap ng aspirin. So, race, okay, categorical. So, siguro ito, ginawa nila is white and non-white, I think. So, 0 yung white, 1 yung non-white. So, pwedeng black Americans, Asian Americans. So, yung gender, male and female. 0 ang male, 1 ang female. Yung civil status, this could be single, yung 0 ang single, then 1 yung married. So, that's just an assumption. I don't, there's no description. So, kung pupunta ka dito sa website na to, there's no like description kung ano ba talaga siya. Basta may mga number lang, 01, 01, 111. Then gender, here, pat gender, 1001, 011. So anyway, insurance,
age. So, numeric siya. So, categorical, may insurance ba siya or wala. So, check natin mamaya kung alin yung posible. Okay. Body mass index, okay. So, ratio siya. Ratio ng height tsaka weight. Literacy score, well, pwedeng may pina-exam sila. Tapos, meron siyang score. Literacy, I'm not sure why. Then feature. Okay. So, mukhang okay naman lahat. Apply natin. Apply. Then, okay. So, check muna natin kung ano ba yung okay. Save muna pala natin. Kasi meron siya ditong asterisk. So, hindi pa siya nakasave. So, save. Save natin. T-test. Check muna natin kung ano ba yung summary statistics niya. So, pag ganito, so meron kang file, click mo tong area na to, then drag mo siya sa pakanan, then lalabas tong pop-up. So, type lang natin feature statistics. Feature statistics. So, yan. Pwede mo siyang i-move kahit saan mo gusto. Wag lang sa kabila kasi medyo counterintuitive na siya. So, lagi siyang may direction. So, papaganto yung direction niya. Anyway. So, feature statistics. So, ito yung itsura niya. Lagyan natin ako. Itong patient ID, medyo hindi na natin to papansinin kasi patient ID lang naman siya. So, bigyan natin ng color. Patient ID. Hindi. Difference? Nope. Patient ID na lang. So, yung HbA1c natin, initial, so, madami, then, so, ito yung mean. So, ito yung, remember sa t-test, yung mean, yung pinagkukumpara natin dun sa dalawang grupo. Okay? Then, meron siyang dispersion. Dispersion could be your variance or your standard deviation. And then, you have the minimum value. And then, you have the maximum value here. So, mukhang okay naman. Civil status, dalawa lang. Married, single or married. Aspirin, binigyan ba ng aspirin or hindi? Okay. Race, white versus non-white or the other way around. Gender, pwedeng male, female. Education, so pwede itong no formal education, then elementary, high school, then college, then postgraduate or master's and PhD. Income, so pwedeng, hindi ko alam tayo, siguro gumawa sila ng income brackets. Insurance, meron bang walang insurance, merong insurance. Literacy, bakit nga ganito ang literacy natin? Hindi ko sure. Anyway, so yan yung ating overall feature statistics. Next, we go to our data table. Yan na, data table. So, sa data table natin, dito kasi pwedeng mo makita yung mga null values. Null values, ibig sabihin, hindi na record yung value nila. Wala, hindi ko makita. Anyway, so now we go to your main topic, yung ating paano ba mag-perform ng t-statistics. So, click mo lang tong area na to, itong broken line, drag mo pa kanan, then, mag-violin plot muna pala tayo, kasi mas maganda makita nyo na ang pinagkukumpara natin is dalawang grupo na at yung continuous variable nila, ratio or interval. So, ano lang natin to, click lang natin to, gawin natin na from data dun sa
data table natin, dito sa data table natin, lahat ng data na yun, gagawin nating violent plot. Okay? So, pag tingnan natin si violent plot, yan yung itsura niya. So, check natin. So, ito yung, remember, ito yung hinahanapan natin ng mean. So, okay. Initial HbA1c. So, ito yung itsura niya. So, as you can see, meron siyang outliers. Diba? Dito, wala. Pero dito, meron siyang mga outliers. Dito, meron siyang outliers. Dito, ano ba to? Dito, meron siyang outliers dito. Yan, outliers. Ito kasi, kasama pa dun sa quartile So, outliers. Then, sa HbA1c, BP, meron din. So, remember, diba, pag outliers, hindi siya pwedeng gawin sa mga unpaired t-test. Pero, we disregard muna natin yung mga assumptions and then we'll just proceed with kung paano gawin ito. So, dyan mo ma-visualize yung kada grupo. So, ito yung levels of income at yung kanilang continuous variable. So, punta na tayo dun sa paggawa ng t-test. So, click mo lang ulit to, drag, then box plot. So, select data to data. Okay. So, sa box plot, medyo madali kasi gumawa ng t-test dito sa orange tree, dito sa program na to. So, piliin mo lang. So, dito sa taas yung variable. So, piliin mo yung average na continuous variable. So, HbA1c initial. And then, sa baba, yung grupo kung saan pagkukumparahin mo siya. So, pag inanalyze mo tong picture na to, so, box plot nga siya, diba? So, yung dilaw, yun yung median value ng iyong data. So civil status, so 0 could be single. So ito yung median value niya. And then, ito yung median value ng mga merit. Okay, so it's between in this area. So, pag mean naman, ito yun. So, ito halos pareho sila ng mean. Yan. And then, lalagay mo siya ng annotation. So, sa annotation, so, ang may line sa kanya is yung mean. So, ito yung mean nila is 10 point, sa mga single is 10.774 plus minus. So, ito yung dispersion. So, ito yung standard deviation or variance ng iyong data. Sa merit, ang iyong average HbA1c nung initial 10.781 at ang dispersion niya is plus minus 2.17. So, ito na, automatic na. Ito na yung resulta mo. So, meron kang sample population ng 180 and then meron kang p-value 0.984 and then meron kang t-statistics na 0.02. So, paano natin siya i-analyze? Punta tayo sa meron ako ditong ginawang format. So, meron kang tanong. So, ano ba yung tanong natin? Between HbA1c initial and civil status. So, may kinalaman ba ang pagiging single or pagiging married sa average ng iyong HbA1c? Okay. So, punta tayo sa ating file. So, is there a difference in the average HbA1c level between single and married patients? Yan. So, ang ating null hypothesis ay there is no significant or pwede na sabihin statistically significant difference between single
and married patients. Ang ating alternative hypothesis ay, so there is no, okay, there is a statistically significant difference between single and married patients. Pag na-state mo na siya ng ganyan, pwede mo na siyang basically kopyahin eh. So, ito yung resulta niya. Okay, so take screenshot. Copy. Paste. So, ito na yan. Ito na yung pagbabasihan mo. So, ang result natin ay t-test statistics is 0.02, p-value is 0.984. Now, assuming ang alpha level natin ay alpha, more characters. Alpha. Saan yun? Ito. Okay, ang alpha level natin ay 0.05. So, mas mataas siya sa 0.05 p-value. So, ang gagawin natin sa hypothesis natin is do not reject the null hypothesis. Okay? Kasi nga, ito yung p-value, mas mataas siya sa level na sinet natin. So, ang magiging conclusion natin ay there is no statistically significant difference between single and married patients. So, yan yung first t-test na ginawa natin. Okay.
Okay, so after no fast forward natin ng gawa ng hypothesis, then pag-input ng data sa orange 3, subukan nating i-analyze yung data. So ito may mga certain changes ako na ginawa. So nilagyan ko na to ng label na initial to sa pinakauna nating ginawang sample kanina. So discuss lang natin. So ang inquiry natin is may pagkakaiba ba yung average na HbA1c level simula ng research pagitan ng mga single o hindi kasal at mga kasal. So yun yung civil status. So ang null hypothesis natin is there's no statistically significant difference in the average HbA1c level in the initial part between single and married. So yung single, ilagay natin siya as 0 yung kanyang designation, and then 1 yung married.
Ang ating alternative hypothesis is there is statistically significant difference in the average of HbA1c, initial HbA1c level between single and married. So yung single, ito yun. Itong yellow bar, ito yung median. Okay, so as you can see, meron tayong outliers sa ating data. And then itong gray line na to, ito yung average. So for single, ang average HbA1c level is around 10 with a dispersion of 2.62. And sa married, 10.781 with a dispersion of 2.17. So yung nakuha natin is ang p-value is 0.984, which is bigger than our alpha, which is 0.05. So ang decision natin is we are not going to reject the null hypothesis. So ibig sabihin, the null hypothesis ay totoo. Okay, there is no statistically significant difference between single patients and married patients in terms of their average initial HbA1c level. So next tayo, may pinakaiba ba kapag isa kang puti? Remember, yung dataset natin is, yung pinakita ko kanina is from the United States, I think. HL7 yung folder niya. So most likely yung kanilang mga respondents or patients is mga puti. So may pagkakaiba ba yung mga puti versus hindi puti. So collectively ito yung mga African American, mga Asian American, other races. Null hypothesis, walang diferensya, walang pagkakaiba. Alternative, merong pagkakaiba. So 0 yung ating white. So ang kanilang average is 10.575 sa kanilang HbA1c, at ang non-white is 10.87. So ang ating nakuhang p-value base sa ating orange 3 analysis or sa program is 0.372. So ang decision so mas malaki siya kaysa sa ating alpha. So hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. So ang conclusion natin is walang pagkakaiba ang mga puti sa hindi puti in terms of their average HbA1c, initial HbA1c level. Next, may pagkakaiba ba ang initial HbA1c level ng mga lalaki kaysa sa mga babae? So null hypothesis, walang pagkakaiba. Alternative hypothesis, may pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo. So dito sa ating box plot, 0 is mga lalaki, males. So ang average ng males is 10.544 with dispersion of 2.16. At sa mga babae, 1 is 11.129. So eyeballing, mas malaki yung average ng mga babae kaysa sa mga lalaki na HbA1c. Pero statistically significant ba? So ang ating p-value is 0.124. So mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. So hindi pa rin siya statistically significant. So ang decision natin ay hindi natin i-reject itong null hypothesis. At ang ating conclusion ay mananatili na there is no difference in the average HbA1c level, the initial HbA1c level between male and female.